A falta de horas para que el Gobierno de Mariano Rajoy anuncie la magnitud de la intervención que desea acometer. Los partidos independentistas y el Gobierno preparan su respuesta ante la previsión de la versión más dura del artículo 155. Más allá de declarar la independencia, punto común o tratados, las formaciones estudian fórmulas con las que hacer frente a la intervención de cancillerías, el control de los mozos y los medios públicos y, finalmente, las primeras elecciones autonómicas sin autogobierno. Tal y como avanzó este jueves el diario.es fue confirmado posteriormente por el PSOE, el gobierno ha pactado con los socialistas una convocatoria electoral para el próximo enero. Por el momento ni PDCAT ni ERC, y tampoco la CUP, se han pronunciado sobre su intención de presentarse o no a estos comicios, pero las sensaciones transmitidas han sido variadas entre unos y otros. No hemos hablado todavía de esta eventualidad, ha asegurado el presidente del PDCAT, Artur Mas, en una entrevista con el diario Ahora, pero no vio unas elecciones convocadas por el Estado a las que solo se presentan partidos que quieren la dependencia del Estado. La opción preferida por Mas y su sector más afín en el partido eran unas elecciones convocadas por el presidente Puigdemont antes de que se aplicara el 155. Sin embargo, esta semana el PDCAT avaló la declaración de independencia y dejó la vía electoral congelada. Desde ERC han reiterado también que no quieren ni hablar de elecciones convocadas por el gobierno. No tiene sentido hacer elecciones para volver a tener el mismo mandato que ya tenemos, apuntan en la línea marcada por Junqueras desde el pasado martes. También la CUP asegura que el de las elecciones es un debate que no han abordado todavía. Ellos mantienen que su apuesta es la declaración de independencia, primero, y unas elecciones constituyentes después, tal y como marca la ley de transitoriedad. Que el 155 nos pil proclamados, resumió el diputado Bennett Salelas la posición de su grupo. Intervención de cancillerías capítulo electoral aparte, hay otros asuntos que los partidos que ocupan la generalidad tienen sobre la mesa. Uno de ellos es cómo responder a la intervención de cancillerías y organismos como los mozos y la radio-televisión pública. Este viernes ante los micrófonos de Catalunya Radio, el vicepresidente Oriol Junqueras aseguró que su departamento está preparado para pagar las nóminas de los funcionarios y financiar a los servicios públicos con fondos propios y sin transferencias del Estado. Con el debut de este escenario de contingencia, el responsable económico del gobierno se refirió al panorama posterior a la declaración de independencia. Que acute pasaría en caso de intervención por la vía del 155 Junqueras no lo ha aclarado, ya que se ha mostrado escéptico respecto al anuncio del gobierno y el PSOE por los bandazos dados hasta ahora. Debe de ser que no lo tienen claro. No es fácil de hacer y no es fácil de aplicar, ha asegurado. El escenario que se maneja en el gobierno es que la intervención del Estado se despliegue de forma quirúrgica pero en puntos claves, principalmente en el ámbito económico y en el control externo de las cancillerías más sensibles, como interior, gobernación, economía y crisis, ensañamiento. No se descarta, sin embargo, un escenario más duro, en el que se pueden destituir cancilleros o, incluso, al gobierno en pleno. Legado este caso, en el Ejecutivo hay un debate sobre si deben oponer resistencia o no. Si como si, la batalla legal está servida.
Look up ha propuesto otro método por boca del diputado Bennett Salelas, quien ha apuntado a la posibilidad de la desobediencia de los funcionarios al Estado para hacer el 155 inapplicable. El posible conflicto en la calle si se interviene la autonomía también ha sido esgrimido por más, quien ha considerado que la gente no se quedará de brazos cruzados contemplando el espectáculo si esto pasa. Protagonismo de la calle y la espera de ver cómo administra el gobierno el check del 155 y mientras en el mundo independentista sobrevuela la idea de que podrían tratar de ilegalizar partidos. La movilización de los próximos días volverá a marcar la agenda política. Este sábado las entidades soberanistas han vuelto a convocar una manifestación en el Paseo de Gracia para reclamar la libertad de sus presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Una marcha en la que se espera la presencia de buena parte del gobierno y que puede convertirse, también, en la primera contestación al 155. El calendario en clave interna continuará el lunes, cuando se celebra en el Parlamento la Junta de Portavoces que podría recordar el pleno de la Declaración Formal de Independencia. Los independentistas quieren ajustar lo más posible sus actuaciones al desarrollo del 155, que probablemente será avalado por el Senado el viernes. La declaración de independencia se votará en el Parlamento, coinciden todas las fuentes independentistas. La única incógnita no despejada es si pretenden hacerlo antes o después del pleno del Senado. O si, incluso, optan por hacerlo en el mismo momento.